Yesterday we had some internet problem, so that's why class got terminated at the middle of the class. So don't worry, today it would not be there. Guys, tell me, am I audible to you? Reply, guys, am I audible to you? Yes. Guys, tell me what topic we had discussed in the last class. I mean, we have seen some statements, right? We have seen about the main function and all return type, how it works, right? Reply, guys, what we have discussed in the last class. Header file. Yeah. Guys, what is meant by header file, guys? Is it necessary to use header file? Without any header file, can we use the inbuilt functions? Header file is nothing but a preprocessed directory. So, in C programming language, we have the inbuilt functions. So, to use those inbuilt functions, we include the header files into our program so that we can able to use the inbuilt functions which are present in the C language. So, guys, tell me, is main function is necessary to write our C code? Whether it is necessary to use? So, in C programming language, main function is necessary, guys. Why? Because the execution starts from there. Okay. If you write some code without any main function, you can't able to run your C code. I mean, you get an error. So, in C programming language, we have two types of functions. One is a predefined functions and another one is user defined functions. User defined functions are created by the user itself. So, main is the, guys, tell me what type of function is that main, whether it is a predefined or the user defined. Tell me, guys, whether is it a predefined or a user defined. Yeah, it's a predefined function. Here we are not writing any code to manage and execute that main function and all. Here we are simply using that main function to run our C code. Okay, can you able to understand this? Main is a predefined function. Here we are not going to write any code for creating that main function and all. Have you understood, guys? So before main function we have a data type. I mean, we mentioned some data type, right? Int, float, double, and void. What's the name of that data type? What we call in what we generally call that? We generally call that as a return type. If the main function is returning something to the user, at that situation we need to mention that return type before the function name. Okay, before the main function we write one data type. That data type we call it as a return type. If your function is returning something, means that you need to mention before the main function. Can you able to understand this? Tell me, guys, can you able to understand this?
So here I have a question for you. Here I am mentioning as a int return type, but I am returning string type. Will I get a output? Guys, tell me, will I get output? My return type is string, but I am returning what type? I am returning a string type. Will I get output? I'll get an error. Why? Because my return type is a string, but I can't return the string. Why? Because my return type is a integer value. I can't return the string value. So return type and the return value should be the same. Okay. Let me show you how it works. Here I am sharing my screen. Guys, tell me, can you able to see my screen? Guys, tell me, can you able to see my screen? Okay. Let me open my compiler. Guys, tell me, can you able to see my compiler? We open folder for the C program. Okay, fine. See here. Let me show you one simple program. Here, see here. Here I have used hash include stdio.h. Here that is the preprocessor directive. Stdio.h is a preprocessor directive. To use my printf and scanf functions, I declared stdio.h into my C code. So this is the main function, but I am returning a single value, integer value 1. Guys, will I get output? Tell me guys, see here. My return type is a void, but I am returning an integer value. Tell me guys, will I get output? Yes, yes, some of them is saying yes. I don't get any output, I get an error. Why? Because here my return type is a integer value, but I mentioned it as a void. Firstly, I declared my main function won't return any value, but I'm returning something here. But that's why I'll get an error. See, I got an error here. Can you able to see this? Warning: return with a value in a function returning void, but I am returning an integer value. Can you able to understand this? The return type and the return value should be the same. If you change the return type and the return value, you will get an error. This is the basic thing you should understand. Guys, my voice is audible to you. Guys, tell me whether my voice is audible to you or not. Yeah, fine. Here my return type is a integer value. I mentioned it as a void at the beginning. That's why I got an error. But I am removing this one. Now tell me whether I'll get a error or output. So return is not compulsory if you use a void. If I remove this return and execute this code, see I got an output as a hello world. If you use void, return type should
it may be present, it may not be present, that won't be the case. So if you mention it as an integer or a float or a string, return should be compulsory. If you use void, return is not compulsory. Okay, for integer value also you should mention. Okay, return 0. If I execute this now also, I'll get an error. See, now also I got an error. If I remove this 0, I simply return the return keyword, but I am not returning anything. I am returning a null, I mean a void. That's why there would not be any error in my program. See, I got the output. Guys, tell me, are you clear with this? Tell me, guys, have you understood this? Reply, guys. Okay, fine. So here I used brackets, I mean parentheses. In programming language and all, you need not to use bracket word. You need to call it as a parenthesis. These are not the curly, these are the braces. Okay, instead of this, if I give this square brackets, will I get output? Strings and all will come in the next classes and all. We'll discuss it in the further classes. Don't worry about that. You try to learn this from scratch. Okay. Okay, guys. So here I have given square braces instead of parentheses. Will I get output? I mean, will it execute? Reply, guys. Oh, no, no, no. That's right. You should use only the parentheses. You should not use the square brackets, curly braces, and all. You should not use. If I execute this now, I'll get an error. See here. Token is wrong. This is wrong. Okay. If I am not using this square brackets and all, I am using the curly braces. Now, will I get output? Here I am not using the square brackets, I am using the braces. Now say, now also I don't get an output. If I use only the parenthesis, then only function name means you try to remember, you should use only the parenthesis. You should not use any square brackets, braces and all, you should not use. If function name comes means you should use only the parenthesis. Guys, can you able to understand this? If the function name comes means you should use only the parenthesis, you should not use the square brackets, braces and all. Are you clear with this? Reply, guys. Can you able to understand this? Okay, fine. Okay. Here I am removing this semicolon. Now, will I get output? From scratch, I mean from the starting, from the 0 to hero, you should become in the C programming language. Then only you can able to learn every programming language. Okay. Simple mistakes and all you should not after listening this class. So that's why I am teaching everything. If you miss semicolon, you will get output or not? Tell me, guys. Here I am. Tell me. So after each and every statement, you should give what? Semicolon. For some functions and all,
For calling function, you should give the semicolon. For while declaring the functions, you should not give. Those things and all we will see in the later classes. First, you remember one thing. After each and every statement in the language, in C programming language, you should give the semicolon. Okay. See here. Here I gave the colon instead of semicolon. Now, will I get output? Here I have given colon instead of semicolon. No. Everybody is saying no. Yeah, that's right. You should give only the semicolon. You should not give any other symbols and all. Semicolon. See, I got the output. This is how you need to learn each and every stuff. Guys, tell me, are you clear with this? Tell me, guys, are you clear with this? Can you able to understand this? Okay, fine. So here I am removing this return. Now tell me, will I get output? Here I removed this return, but my return type is void. Then I am not using this return and all. Will I get output? No, 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 no. I'll get output because my return type is a void. Here I am not returning anything to the user. So definitely I'll get the output. See, I got the output. If I remove this void and I am declaring it as a int return type, now will I get any output? Here I removed the void and replaced it with the int. Tell me, guys, can I get output? Yes, that's correct. I can't get any output. Why? Because my return type is integer value, but I'm not returning anything. How can I get output? For see, I got the output for integer value and the float value. I mean, for the void and all, you should mention. You need not to mention any return. If I mention again, here I am mentioned return 0. Now also it will works. For older compilers and all, it won't support. Okay. For the new compilers like Turbo C and all, if you don't mention any return type, it won't work. For a new compilers and all like a VS Code and the online compilers and all, it will work. Okay. Can you able to understand this? For integer and all, if you don't mention any return type, it will work. For void also it will work. For other types, it is not working. Compilers like a Turbo C and they are most sensitive compilers. They need each and every statement in a proper way and syntactically correct. We call a C language as a procedural language. Why? Because we are following some procedures to write our C code. In Python and all, you need not to maintain any procedure. So here I am removing this printf statement. I am writing after this. I mean, here I am removing my printf. I have written this after my main function. Will I get output? Programmers already written some procedures, so you need to follow those procedures and all. See here, I got the error. I can't declare a statement out of the function, so that's why
I got an error. See, if you declare some statements, any statement inside the function, then only you will get output. So for integer, for the void and all, return type is not necessary. I mean, but if you declare it as a int, but you are not returning anything, then you will get an error. See, I got an error. If you declared it as an int and you are returning int, then you don't get any error. See, I didn't get any error. By this, you should understand the return type and the return value should be same. Okay? If you are not mentioning this return also, you don't get any error. See, again I got the output. Guys, can you able to understand this? Okay. No. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే రిటర్న్ టైప్ అండ్ రిటర్న్ వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలి. సో ఇక్కడ నువ్వు రిటర్న్ టైప్ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు ఇంటీజర్ అండ్ వాయిడ్కి, కానీ నువ్వు రిటర్న్ టైప్ ఒకలాగా రిటర్న్ వాల్యూ ఒకలాగా ఇచ్చావంటే ఖచ్చితంగా ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను రిటర్న్ చేస్తున్న రిటర్న్ ఒక కీవర్డ్ మాత్రమే ఇచ్చా, కానీ నేనేం రిటర్న్ చేయడం లేదు. బట్ నేను ఇంటీజర్ రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసినావు. నేను ఇంటీజర్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసినావు, కానీ నువ్వు రిటర్న్ ఏం చేయడం లేదు. అప్పుడు నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? కానీ నీ రిటర్న్ టైపు అనే 1 అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ, బట్ రిటర్న్ టైప్ కూడా ఇంటీజర్ వాల్యూ. అలాంటి కేసులో నీకేం ఎర్రర్ రాదు. నాకేం ఎర్రర్ రాలే ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ రిటర్న్ ఇవ్వకపోయినా నీకు వాల్యూ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సి అగైన్ ఐ గాట్ ది అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ వాయిడ్ ఇస్తున్నా, మళ్ళీ వాయిడ్ ఇస్తున్నా, కానీ నేను రిటర్న్ చేసే వాల్యూ ఏది? నేను 1 రిటర్న్ చేసిన. 1 అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ, కానీ నేను రిటర్న్ అంటే నా ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేయదు అనేసి నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా. ఏదైనా ఐ మీన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ వాడినప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజర్ వాల్యూ అయి ఉండాలి. వాయిడ్ వాడితే రిటర్న్ టైప్ ఏమి ఇవ్వనవసరం లేదు. వాయిడ్ వాడినప్పుడు జస్ట్ రిటర్న్ ఇస్తే చాలు. ఇంటీజర్, ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ, ఐ మీన్ పాయింట్ వాల్యూ, డబుల్ వాల్యూ, స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఖచ్చితంగా అదే టైప్ రిటర్న్ చేయాలి ఫంక్షన్ నుండి. ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్కి రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది. రిటర్న్ టైప్ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి వాయిడ్ అనేది. నువ్వు మెన్షన్ చేయకుంటే ఖచ్చితంగా ఎర్రర్ వస్తుంది. సి, సో ఇక్కడ వాయిడ్ అనేది మాది రిటర్న్ టైప్ అని మెన్షన్ చేసిన వాయిడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్కి, కానీ నేను రిటర్న్ చేస్తున్న వాల్యూ వచ్చేసి ఇంటీజర్ వాల్యూ. అప్పుడు నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. I got error. See here, I got the error. బట్ నేను నా రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ నేను ఏమి రిటర్న్ చేయడం లేదు. అప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్. అర్థమైందా? రిటర్న్ టైపు రిటర్న్ వాల్యూ సేమ్ ఉండాలి. ఇన్ కేస్ రిటర్న్ టైప్ ఏం లేనప్పుడు వాయిడ్ ఇచ్చేయండి, అంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంటే రాయని అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఇంటీజర్ కూడా అలానే, నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నావు అలాంటి ప్లేస్ అంటే అలాంటి సినారియోలోనే నువ్వేమి వేయాలి? రిటర్న్ ఇంటీజర్ అని వేయాలి. నువ్వు ఏమి రిటర్న్ చేయలేదు అంటే నీకు ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయడం లేదన్నప్పుడు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ చూడు, ఇంట్ అనేది ఇచ్చా, నేను రిటర్న్ స్టేట్మెంటే ఇవ్వను, అప్పుడు నాకు వర్క్ అవుతుంది కూడా.
ఏ కేసులో రిటర్న్ వాడాలంటే ఐ మీన్ ఇంటీజర్కి రిటర్న్ వాడాలి ఇన్ సమ్ కంపైలర్స్. టర్బోసి అనేది సెన్సిటివ్, ఐ మీన్ చాలా సెన్సిటివ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ కంపైలర్. అది కొన్నిసార్లు అది వర్క్ అవుతుంది, అంటే ఐ మీన్ అప్డేటెడ్ వర్షన్స్ అయితే వర్క్ అవుతాయి రిటర్న్ ఇవ్వకపోయినా. ఓల్డర్ వర్షన్స్ అయినప్పుడు అవి వర్క్ అవు, ఖచ్చితంగా రిటర్న్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఇవన్నీ న్యూ కంపైలర్స్ అంటే అప్డేటెడ్ వర్షన్స్. ఇవంతా నువ్వు రిటర్న్ ఇవ్వకపోయినా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కోడ్. కెన్ ఐ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ గైస్? రిటర్న్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇవ్వకూడదు అంటే, ఐ మీన్ వాయిడ్లోను ఇంటి వాల్యూలోను నీ దగ్గర ఏం రిటర్న్ చేయడానికి లేనప్పుడు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ని స్కిప్ చేయొచ్చు. ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అదే టైప్ రిటర్న్ చేయాలి. గైస్ టెల్ మీ, కెన్ ఐ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్? రిప్లై గైస్. వై వీ నీడ్ టు రిప్లై, ఐ మీన్ వై వీ నీడ్ టు రిటర్న్ ఏ వాల్యూ. సో ఎందుకు రిటర్న్ వాడాలంటే, నెక్స్ట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే నీకు ఇప్పుడు ఏం అర్థం కాదు, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి కదా, అలాంటి సమయంలో నీకు అర్థమవుతుంది వై రిటర్న్ అనేది యూస్ఫుల్ అనేసి. ఓకేనా? సో డేటా టైప్, ప్రతి ఒక్క డేటా టైప్ మనకి రిటర్న్ టైప్ వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎన్ని డేటా టైప్స్ ఉంటాయి అన్ని రిటర్న్ టైప్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క డేటాని మనం రిటర్న్ చేయొచ్చు ఫంక్షన్ నుండి. సో గెట్ సిహెచ్ అనేది ఓన్లీ ద కన్సోల్ బేస్డ్ కంపైలర్స్ అనమాట. ఇక్కడ మనం వాడలేం. నువ్వు ఇక్కడ గెట్ సిహెచ్ ఇచ్చినా కూడా నువ్వు వాడలేవు. ఇవన్నీ కమాండ్ బేస్డ్ కంపైలర్స్. నువ్వు గెట్ సిహెచ్ అనేది ఓన్లీ ఇన్ టర్బోసి కానీ అలాంటి కంపైలర్స్లో నువ్వు గెట్ సిహెచ్ వాడుకోవాలి. ఎందుకంటే కన్సోల్ ఇంకా క్లియర్ స్క్రీన్ చేసుకోవడానికి గెట్ సిహెచ్ అంటే గెట్ వాల్యూ, అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిటర్న్ టైప్ ఏం లేనప్పుడు గెట్ సిహెచ్ వాడుకుంటాం మనం. కానీ ఇక్కడ వాడి మనం గెట్ సిహెచ్ వాడనవసరం లేదు. ఇయర్ జస్ట్ నువ్వు రిటర్న్ ఇవ్వకపోయినా వర్క్ అవుతుంది. గైస్ టెల్ మీ, ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? Reply guys, all of you try to reply. If anyone have doubt, let me know. Clear? Okay, fine. Are you understanding this each and every stuff? Okay, fine. So this is all about the main function and all. So then we move to the conio.h, console input output, that and all. Here it won't work actually. Console input output. Okay, those are and all old compilers. Try to use these compilers. These are the new versions. For executing C programming and all, you should use these compilers. These are the newer versions. All the stuff will be very much easy than what do we call Turbo C and all. Try to use these compilers, or else you try to use the online compilers for executing your codes and all. In our college only, they are instructed to use only the C Turbo C compiler. Okay. Yes, you can also create the new return type. I mean, in arrays and all, you can return any value. I mean, they are the user defined data types. You can create and you can return those data types. They are the new ones. Using the primitive data types, you can able to create. We come what those data types and all in the later classes. Try to learn these things and all. So the compiler name is VS Code, Visual Studio Code. If you have laptop, try to install this Visual Studio Code and execute your codes and all in this compiler. It's very easy to execute and see your outputs. So if you, in case if you don't have any laptops, try to use the online compiler. If you want, I will show you the online compiler. Yesterday I have shown the online compiler. No program is in that you try to work out all your codes. Can you able to understand this? Tell me guys. Yeah, fine.
So we'll come to the variables. See, నువ్వు ఇక్కడ int అనేది మర్చిపో. I mean, for this class you don't need this integer. Tomorrow's class you will see about int. నువ్వు ఒక int అంటే ఐ మీన్ ఏ అంటే ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నాను అంటున్న మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో ఈ క్లాస్లో. టుమారో విల్ సీ ఆల్ దిస్ డేటా టైప్స్ అండ్ ఆల్. నౌ వీ విల్ సీ ద వేరియబుల్స్. వై వీ నీడ్ వేరియబుల్స్, ఆర్ ఇట్ మే బి ఆల్సో కాల్డ్ as a identifiers. Guys, anybody know what is a variable or identifier? So tell me guys. Name of the compiler is a VS Code, Visual Studio Code. So Nagirity is not there in a hostel, you can't come. Okay. Variables A to Z. Okay. What's meant by a variable? Reply guys. What is meant by a variable? I need an answer from you. Variable is place where data can be stored. Yes, right. Akash, your right. Your answer is right. Value storage area. So Nagarit is not there in hostel. Ma, you can't go to his room. If you want to meet him, you try to call him. Okay. So we come to the variable now. Variable is nothing but a storage location. I mean, you can't directly access the memory location from the memory. I mean, main memory. నువ్వు ఒక వాల్యూ ఒక మెమొరీలో స్టోర్ చేయాలంటే నువ్వు డైరెక్ట్గా స్టోర్ చేయలేవు. ఎందుకంటే మెమరీ యొక్క అడ్రసెస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క మెమరీకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. దట్టు ఒక అడ్రస్ నేము సేమ్ ఉండదు ఒక్కొక్క అడ్రస్కి. ఆ అడ్రసెస్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం. సో దట్స్ వై ప్రోగ్రామర్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, we have some rules and regulations while declaring these variables and all. So in C language, for declaring a variable, that variable names and all, we have some limitations and rules and regulations to naming a variable. Firstly, the first rule is the variable name should start with alphabet. It may be a small, it may be a capital, but it should not start with a digit. You can also add the special symbols like underscore for declaring variables. Instead of underscore, you can't use another symbols. Are you clear with this? Underscore means, see here, this is an underscore. Before a, I gave the one underscore symbol. Guys, can you able to see the underscore? Yeah. So why we need variable? మనము వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయగానే కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఒక మెమొరీ లొకేషన్ని ఆ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తుంది. మెమొరీ లొకేషన్ తీసుకుంటుంది, ఆ తీసుకున్న మెమొరీ లొకేషన్కి ఆ వేరియబుల్ నేమ్ అసైన్ చేస్తుంది, జస్ట్ అసైన్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ నువ్వు డిక్లేర్ చేసినప్పుడు, ఐ మీన్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ అండర్ స్కోర్, let me remove this also. Let me name it as a number. ఇక్కడ నా వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చేసి నెంబర్. నెంబర్ అనే వేరియబుల్ను నేను ఇంట్ నెంబర్ అని ఇవ్వగానే ఏం చేస్తుంది కంపైలర్, ఒక మెమరీ లొకేషన్ తీసుకుంటుంది, అంటే మెయిన్ మెమరీని ఇంకా తీసుకునేసి దాని నేమ్ ఏం చేస్తుంది నెంబర్ అని ఇస్తుంది. ఆ నెంబర్లో నువ్వు ఆ నెంబర్ వేరియబుల్ని వాడుకొనేసి నువ్వు డేటాను స్టోర్ చేసుకోగలుగుతావు ఆ నెంబర్లోకి. While after declaring, this is a declaration. Here I have declared int as my variable. I mean my variable name is a number and my data type of the variable is integer type. Here I can able to store only the integer values. I can't store the
other type values. I mean a character value I can't store, double value I can't store, float value I can't store, string value also I can't store. If you declare it as a certain type, you can able to store only that type value. You can't go, I mean you can't declare other type value. Compiler won't take that value. So this is about declaration of a variable. After declaring a variable, the compiler what it will do means it will create one memory space to that variable and name that memories to the variable name. Guys, can you able to understand this? Play guys, can you able to understand this? So I'll explain again, don't worry. వేరియబుల్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా ఒక మెమరీ లొకేషన్లో నువ్వు డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు, కానీ ఆ మెమరీ లొకేషన్ అడ్రస్ నీకు తెలియదు. నువ్వు జస్ట్ సింపుల్గా ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటావు. సింపుల్గా వేరియబుల్ స్టోర్ క్రియేట్ చేసుకున్నావు. నేను ఇక్కడ ఇంట్ నెంబర్ అని ఇచ్చా, ఇంట్ నెంబర్ అని ఇచ్చా. అది ఇవ్వగానే ఏం చేస్తుంది కంపైలర్ ఒక మెమరీ లొకేషన్ తీసుకునేస్తుంది. ఆ మెమరీ లొకేషన్కి ఈ నెంబర్ అనే వాల్యూ అంటే నేమ్ ఇచ్చేస్తుంది. నీ నేమ్ వచ్చేసి నెంబరు. సో ఈ యూజరు ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా నువ్వు తీసుకో, కానీ ఏ టైప్ తీసుకోవాలి, నువ్వు ఓన్లీ ఇంటీజర్ టైప్ తీసుకోవాలి. వేరే వాల్యూ తీసుకుంటే ఎర్రర్ ఇచ్చేయి. ఇది ప్రాసెస్ అనమాట. వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయగానే మెమరీ లొకేషన్లో ఒక అడ్రస్ని తీసుకునేసి ఆ నెంబర్కి అసైన్ చేస్తుంది. ఓకేనా? కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ నౌ? ఆఫ్టర్ డిక్లేరింగ్ ఏ వేరియబుల్, ది కంపైలర్ విల్ అసైన్ నేమ్ టు ది memory location. So using that memory location, you can able to access data and store the data. You can able to use that location for storing and accessing everything you can do. You can also modify that data too. So ఇక్కడ నేను నా వాల్యూ ఫస్ట్లో ఒక 10 అనే వాల్యూని నేను ఆ మెమరీ లొకేషన్ పెట్టుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇది ఇనిషియలైజేషన్ అనమాట. నువ్వు ఇనిషియలైజేషన్ సేమ్ లైన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, నెక్స్ట్ లైన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఈక్వల్ టు 10. సో ఇక్కడ నేను ఒక డిక్లరేషన్ చేశాను. దీని నేమ్ వచ్చేసి డిక్లరేషన్ అనమాట. ఓకేనా? బిఫోర్ దట్ విల్ సీ వాట్ మీన్ బై కమెంట్స్. గైస్, కెన్ ఎనీబడి నో వాట్ మీన్ బై కమెంట్? కమెంట్స్ అంటే తెలుసా? ఐ మీన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కమెంట్స్. ఓకే, కమెంట్స్ మీన్స్ అదొక నీకు ప్రోగ్రామ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి. అవి ఎగ్జిక్యూట్ కావు, ఆ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ కావు. నువ్వు కంపైలర్లో ఐ మీన్ నీకు సి కోడ్లో ఉన్నా కూడా అవి ఎగ్జిక్యూట్ కావు. అది ఎర్రర్ కూడా రాదు. నువ్వు ఆ కమెంట్స్ లోపల ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చినా, ఏ డేటా ఇచ్చినా కూడా ఎర్రర్ రాదు. మన కమెంట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి 2 ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ వాడుకుంటాం. ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ 2 వాడుకుంటాం. ఓకేనా? ఇది ఎందుకంటే రీడబిలిటీని పెంచుతుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ని. కమెంట్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కోడ్. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కోడ్ రాసినావు, నీకు అర్థమవుతుంది. ఈరోజు నీకు అర్థమైంది. ఐ మీన్ నువ్వు ఒక 2 వాల్యూస్ని సమ్ చేయాలని ఒక కోడ్ రాసినావు. ఈరోజు నీకు అర్థమవుతుంది, ఒక వారం తర్వాత కూడా నీకు అర్థమవుతుంది. ఐ మీన్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఒక నెల తర్వాత కూడా అర్థమవుతుంది, 1 ఇయర్ తర్వాత నీకు అర్థం కాదు. ఆ కోడ్ ఎందుకు రాసినావు, ఎలా వచ్చిందో కూడా నాకు అర్థం కాదు. అది ఎందుకోసం రాసినా కూడా నాకు అర్థం కాదు, అంటే నువ్వు డైలీ చూడకపోతే. ఇది సింపుల్గా ఒక అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, ఒక పెద్ద డేటా స్ట్రక్చర్ ఒక యూజ్ చేసి ఒక కోడ్ రాసినావు అంటే ఆ ఫంక్షన్స్ ఏమేమి జరుగుతాయి, ఏ లూప్ ఏం చేస్తుందో నీకు అర్థం కాదు. సో నీకు అర్థం అవ్వడానికి ముందు మనం ఒక కమెంట్ వేసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్స్ అని ఇచ్చా, కానీ నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చా, కమెంట్స్ అనేది కమెంట్ చేసా ఈ వాల్యూని. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఓన్లీ మనకు కోడ్లో ఉంటుంది తప్పితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్ విల్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ మై కోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే? సో కమెంట్స్ అనేది మనకు 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సింగిల్ లైన్ కమెంట్, ఇంకోటి మల్టీ లైన్ కమెంట్. సో ఐ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ కోడ్, I can't use direct, I mean simply line by line 2 slashes. I can use simply single slash, single forward slash and the star again star and single slash. ఇదంతా కమెంట్ అయిపోయింది. ఇది మల్టీ లైన్ కమెంట్, ఇది సింగిల్ లైన్ కమెంట్. నువ్వు కమెంట్ అనేది లైన్ ముందు కూడా ఇవ్వచ్చు, ఒకే లైన్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఐ మీన్ చూడు, ఇక్కడ
let me copy the same code. Control V. Let me remove this. See here. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేమిచ్చా, ఒక లైన్ ముందు ఇచ్చా, ఇక్కడ కమెంట్ ఇది ముందు లైన్, ఐ మీన్ నెక్స్ట్ లైన్ ఇది, ఈ లైన్లో ఇచ్చా, ముందు ఒక ప్రీవియస్ లైన్లో నేను కమెంట్ ఇచ్చా, నేను ఇక్కడ కూడా ఇవ్వచ్చు కమెంట్. ఇక్కడ నువ్వు కమెంట్ ఇచ్చావు, దీని తర్వాత నేను మళ్ళీ డిక్లేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న వేరియబుల్ అంటే అది కూడా కమెంట్ కిందకే పోతుంది. నీ స్టేట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఆ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుందో నీకు తెలియాలంటే ఆ స్టేట్మెంట్ పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాత, ఐ మీన్ మొత్తం రాసేసిన తర్వాత కమెంట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయి. నువ్వు హాఫ్ స్టేట్మెంట్ రాసావు, ఇక్కడ నెంబర్ అనేది ఇంట్ అనేది ఇచ్చేసావు, ఇంట్ అనేది ఇచ్చినావు, కానీ నెంబర్ ఇక్కడ ఇచ్చావు, ఇంటి నెంబర్ అని ఇచ్చేసి కమెంట్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చినావంటే నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఉత్త ఇంటి మాత్రమే ఇచ్చావు, నువ్వు ఆ నెంబర్ అనేది నీ దగ్గర లేదు, ఆ నెంబర్ నువ్వు అసైన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు. ఇది నెక్స్ట్ లైన్లో ఉంది, ఇది కూడా కమెంట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడు, ముందు మనకి ఎర్రర్ రాలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్లో ఇది ఉంది, ఈ నెంబర్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఎర్రర్ రాలేదు. ఈ లైన్ కంబైన్ అయిపోయింది అప్పుడే, సో దట్స్ వై ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్. సీ హియర్, ఇక్కడ నువ్వు ఇంట్ మాత్రమే ఇచ్చినావు, నువ్వేం వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వలే. I didn't give any variable name. I only mentioned the data type. I don't have it, but you have given here, but it is not taking. It is commented. Comments won't work. I mean, comment won't execute. Can you able to understand this, guys? Comments won't execute. It will increase the readability of a code. I mean, after reading the comments, you can able to know what the statement will perform. That you should mention in a comment. నువ్వు ఆ స్టేట్మెంట్ ఏం వర్క్ చేస్తుందో అనేది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఆ కమెంట్ యూజ్ చేసి. కమెంట్స్ అనేవి వర్క్ కావు, ఎగ్జిక్యూట్ కావు ప్రోగ్రామ్లో. కమెంట్స్ అనేవి ఎర్రర్ కూడా రావు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, ముందు నాకు ఎర్రర్ రాలేదు అంటే వై, బికాస్ నేను ఇంట్ అనేది ఇచ్చా, నెక్స్ట్ లైన్లో వచ్చేసి నెంబర్ అనేది ఇచ్చా, ఈ నెంబర్కి ఈ ఇంటికి మెర్జ్ అయిపోయింది, అంటే ఆ నెంబర్ అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఈ 2 లైన్స్ మెర్జ్ అయినాయి ఇప్పుడు. దట్స్ వై ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఎనీ అవుట్పుట్ ప్రీవియస్లీ. నేను ఇప్పుడు ఇది కూడా కమెంట్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. నువ్వు డేటా టైప్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, ఊరికే ఐ మీన్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు, డేటా టైప్ మాత్రమే మెన్షన్ చేసిన ఇక్కడ. దట్స్ వై ఐ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ comments, guys. Comments మనకి 2 types ఉన్నాయి. What are the 2 types of comments, guys? Reply. I have shown you what are the 2 types of comments. Single slash comment, only single answer, single line, multi-line. Yes, done. I have 2 types of comments, that is, one is a single line comment, another one is a multi-line comment. Single line comment you can declare before the statement, inside and after statement. You can't declare between the statement. If you declare, that also will be considered it as a comment. It won't be considered it as a variable, or it may be anything. Okay? For a single line comment, we use the double slash. See here, I am showing here. Double slash we use for the single line comment. For the multi-line comment, we use the single slash star, again star, and this single slash, I mean forward slash. For the single line comment, we use this. For multi-line comment, we use this. Guys, have you got it? Reply, guys. Can you able to understand this? For the single line statement, 2 slashes, I mean 2 forward slashes. For the multi-line comments and all, I mean for single line comments you use 2 forward slashes. For multi-line comments you use single forward slash star, again
single star and forward slash. This is the multi-line comment. Okay, guys, tell me, comments will execute or not? Tell me. I have already discussed whether it will execute or not. You guys tell me whether it will execute or not. It used, yes, absolutely right. It is used only to to increase the readability of my code. So if I return this before my statement, I can able to understand, yeah, this is a declaration of my statement. User easily can understand. Again I am giving another single line. See, here I have used another comment. I have used another comment, number equal to 10. ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ మా డిక్లరేషన్ అంటే ఒక డేటా టైప్ నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తే అది డిక్లరేషన్. ఒక వేరియబుల్కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసినామంటే అది ఇన్షియలైజేషన్. ఇనిషియలీ ఏం లేనప్పుడు ఇన్షియలైజ్ చేస్తాం. డిక్లరేషన్ అంటే వేరియబుల్ లేనప్పుడు మనం ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం. Declaration is used to create a variable. Initialization is used to assign a value to the variable. Can you able to understand the difference between the initialization and declaration, guys? The initialization is used to assign a value to the variable. Declaration is used to create a new variable. Guys, tell me, can you able to understand this? Reply, guys. Simply, yeah, fine. This is all about the variable. For declaring a variable, I have some rules and regulations. Let me write all these things and all in the comment box. Inside the multi-line comment. First point is variable variable names should start with a letter. Note these points and all. My variable name should start with a letter. My second point is it should not be a keyword. We will see all these things and all in the later classes. నువ్వు ఏది గుర్తుపెట్టుకుంటావు అంటే కీవర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ సి లాంగ్వేజ్కి ఒక కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, 32 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ నేమ్స్ మనం యూజ్ చేయకూడదు. అందులో ఇంట్ అనేది ఒక కీవర్డ్, వాయిడ్ అనేది ఒక కీవర్డ్, ఫ్లోట్ అనేది ఒక కీవర్డ్. ఇవన్నీ యూజర్స్ ప్రోగ్రామర్స్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ వాడేసినారు, మనం అవి వాడకూడదు. దిస్ ఈస్ వన్ లిమిటేషన్. యూ షుడ్ నాట్ use keywords as your variable names. Keywords is nothing but the already present. They are present inside your C. So those we have 32 keywords in C. I'll show you each and every keyword in the tomorrow's class while discussing about the data types. You try to remember only one thing. You can't use a keyword as your variable name. Guys, whether my voice is clear or not, tell me, guys. Some of them is saying whether my voice is clear, not clear. I think so. Yes, fine. So I can't use keyword as my variable name. This is the second point. So my third point is it should not start with a what? Digit.
digits is nothing but a numbers. Numeric values I can't use while starting. I mean starting లో నువ్వు తర్వాత వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ 1 నెంబర్ అని వేయకూడదు, ఎర్రర్ వస్తుంది నాకు. సి ఐ గాట్ ది ఎర్రర్. స్టార్టింగ్ డిజిట్, ఐ మీన్ స్టార్టింగ్ వేరియబుల్లో నువ్వు నెంబర్ అనేది వేయకూడదు. నువ్వు మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడైనా నేర్చుకోవచ్చు. నెంబర్ 1. ఓకే, now I don't get any error. The variable name should not start with a digit. You can use digits, but it should not start with a digit. సో ఇక్కడ ఏమంటే వేరియబుల్ నేమ్ అనేది మనము దేంతో స్టార్ట్ చేయకూడదు అంటే నెంబర్తో స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఓకేనా, నెంబర్స్ వాడుకోవచ్చు, నెంబర్తో స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఇన్ బిట్వీన్ వాడుకోవచ్చు, కానీ స్టార్టింగ్ మాత్రం నెంబర్ ఉండకూడదు. కానీ స్టార్టింగ్ ఏముండాలి, డిజిట్ ఉండాలి. నువ్వు స్పెషల్ సింబల్స్ అండర్ స్కోర్ కూడా వాడుకోవచ్చు, కానీ అదొక గుడ్ ప్రాక్టీస్ కాదనమాట. ఇఫ్ యూ గో టు కంపెనీస్, అప్పుడు అదొక గుడ్ ప్రాక్టీస్ లా ఉంటుంది. నీకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్ కేస్ నువ్వు స్పెషల్ సింబల్స్ వాడావంటే నీ స్టార్టింగ్లో, ఐ మీన్ నీ వేరియబుల్ యొక్క స్టార్టింగ్లో, సో వాళ్ళు ఏం ట్రీట్ చేస్తారంటే యు ఆర్ న్యూ టు ప్రోగ్రామింగ్, ఐ మీన్ నీకు తెలియదు ప్రోగ్రామ్ గురించి అని వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అలాంటిది అవాయిడ్ చేయడానికి నువ్వేమని గుర్తుపెట్టుకుంటావు అంటే, నువ్వు స్పెషల్ సింబల్స్తో స్టార్ట్ చేసిన వర్క్ అవుతుంది, కానీ ఓన్లీ ఒక్క స్పెషల్ సింబలే, దట్ ఈస్ అండర్ స్కోర్ మాత్రమే. అది అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయి. ట్రై టు స్టార్ట్ విత్ ఏ లెటర్. యూజ్ డిజిట్స్ ఆఫ్టర్ ది ఎనీ క్యారెక్టర్ అని లెటర్. ఇన్ బిట్వీన్ వాడుకోవచ్చు డిజిట్స్ అనేవి, స్టార్టింగ్లో వాడద్దు. గైస్ టెల్ మీ, కెన్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్? Reply guys. Okay, if you are clear with this, I will go to next step. Try to note down all these and all. So first మా వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చేసి డిజిట్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి కీవర్డ్స్ వాడుకోకూడదు. థర్డ్ వచ్చేసి డిజిట్తో స్టార్ట్ కాకూడదు. యూ కెన్ యూస్. ఫోర్త్ పాయింట్ ఏమనేస్తే, use special. Like you can use special symbols like underscore. Without, I mean other than underscore and all you can't use. ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ మాత్రమే వాడుకోగలం. అండర్ స్కోర్ కాకుండా నేను డాలర్ సింబల్ వాడుకుంటా, నేను ఒక యాష్ సింబల్ వాడుకుంటా అంటే కుదరదు. పర్సంటేజ్ సింబల్ ఇవంతా మన కీబోర్డ్స్లో ఉంటాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ కీబోర్డ్ ఎలాట్, ఐ మీన్ కంప్యూటర్స్ కీబోర్డ్ చూసినప్పుడు ఒకసారి నెంబర్స్ పైన ఉంటాయి అన్నీ. ఆ స్పెషల్ సింబల్స్ అనేటివి @ కానీ, హ్యాష్ సింబల్ కానీ, డాలర్ సింబల్, పర్సంటేజ్ సింబల్, క్యాప్ సింబల్, అండ్ సింబల్, స్టార్ సింబల్ అవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ వాడుకోలేము. ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ మాత్రమే వాడుకోగలం. ఆ అండర్ స్కోర్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే బ్యాక్ స్పేస్కి లెఫ్ట్ సైడ్ 2 మూవ్స్ ఇచ్చావంటే అక్కడ ఉంటుంది. బ్యాక్ స్పేస్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా 2 మూవ్స్ ఇచ్చావంటే అక్కడ ఉంటుంది అండర్ స్కోర్. కీబోర్డ్లో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి అండర్ స్కోర్ సింబల్ చూసుకో, అది మాత్రమే వాడుకోగలం. గైస్ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్? యూ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ ఫర్ నేమింగ్ ఏ వేరియబుల్. Instead of that you can't use any variable, I mean any special symbol. Only you can use underscore in special symbols. Try to understand these things and all. Before writing a code, big codes and all, you should know the basics and all. If you don't know the basics, whomever is not getting my voice, try to check your internet connection. Everybody is getting good clarity of voice. Guys tell me, am I audible to you? Some of them is saying not clear like that. Yes, fine. Okay, fine.
ఇది నాకు 4 స్టెప్స్ అనమాట. నేను వాడుకోవచ్చు ఇవంతా, ఇవన్నీ వాడుకోవచ్చు, కానీ దానికో కూడా ఒక లిమిటేషన్ ఉంది. అది ఏమంటే కీవర్డ్స్ వాడకూడదు, డిజిట్తో స్టార్ట్ చేయకూడదు, లెటర్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఇవన్నీ 4 స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా వేరియబుల్స్ నేమ్స్ ఇవి 4 స్టెప్స్ రాయండి ఇన్ కేస్ ఎగ్జామ్లో అడిగితే. ఇన్ యువర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఆల్, దిస్ మే బి ఏ 2 mark question. This question will definitely they will ask as your 2 mark question. Rules for naming a variable. This is the question. So many times this question repeated. Okay, guys, are you clear with this? Reply, guys, are you clear with this? I'll give you, I will show you some variable names. You try to say whether it is it right or not. So my first variable name is abc underscore abc. 1 2 3 is my second variable name. abc is my third variable name. A space underscore b underscore c. ఫస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ కరెక్టా తప్ప, నేను ఒక పాయింట్ చేశాను చూడండి. సో వేరియబుల్ నేమ్ అనేది పక్కన పాయింట్స్ ఇచ్చాను కదా, దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పండి. See, I have mentioned some points while naming your variable. By using those points, try to say the answers, guys. Yes. Yes, correct. It may start with the underscore. See, we will see by declaring them to ABC is my variable. Here I am not getting any error. Okay. Yes, correct. Attendance I will provide you, Lalu Prasad, don't worry. So this is correct. My second one, 1 2 3. Yes, some of them is saying wrong. Yes, wrong. Why? Because my variable name should not start with a digit. In between digits, in between a variable name, I can use the digits. If I remove this ABC and write 1 2 3, if I remove this ABC and write 1 2 3, see, it is showing red mark. It's a error. I can't declare my variable name as 1 2 3. So my variable name should start with a digit, not with a, should start with a letter. It should not start with a digit. That's why I'm getting an error. So my next variable is ABC. Obviously it's a right. Why? Because here my variable name is having all the digits, and also it is starting with a digit. That's why I don't get any error. Here A also I'll get a error. No, sorry, it's a right. If I use single digit A, I don't get any error. See, it is not showing any error. I can't use digit at the starting. I can use the digit at any place after a single, starting point. After starting point, you can use anywhere the digit value. I can use A1. After my first digit, I can use first value. I can use. See, I got the output, but I didn't get any error. Here I didn't get any error. Why? Because my variable name is started with the letter. It is not started with the digit. That's why I didn't get any error. Guys, tell me about this. If I use this as my variable name, will I get output? Reply, guys.
Why I don't get any output? Underscore I can use, no? I don't get any error, guys. Why? Because, sorry, see, here my variable name is a underscore b underscore c. The limitation is only for the digit. It is not for the underscore. You can use the underscore at the beginning, at anywhere. The only good practice is avoid using underscore at the starting. It only the good for the good practice. It's not for the limitation. I mean, you can use underscore at anywhere inside your variable name. It is only for the good practice. I said no. For good practice, you try to use the underscore in between after a variable name. Don't use this underscore and all at the starting. So why means నువ్వు ఇక్కడ ఏ రిమూవ్ చేసినా కూడా నీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎర్రర్ ఏం రాదు. అండర్ స్కోర్ స్టార్టింగ్లో ఉంది, ఇది ఒక గుడ్ ప్రాక్టీస్ కాదన్నమాట. అంటే నువ్వు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసావు, అండర్ స్కోర్ ఇచ్చేసావు వేరియబుల్ నేమ్గా, నీకు ఈరోజు అర్థమవుతుంది, ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత కూడా అర్థమవుతుంది. ఒక ఫ్యూ డేస్ తర్వాత నీకు అర్థం కాని సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఆ కోడ్ నీకు అంటే ఏం పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది నీకు అర్థం కాదు. సో గుడ్ ప్రాక్టీస్ కోసము ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్ వేరియబుల్ స్టార్టింగ్ value as a underscore. Use digits. It's very easy and it will be comfortable for reading and writing the codes and all. Comma and all you can't use. For declaring same data type, number of variables, you can see if you use comma, see, see here, number 1 comma number 2 అంటే ఇది ఒక ఓన్లీ సింగిల్ వేరియబుల్ నేమ్ కాదు, టూ సపరేట్. అంటే ఒక నువ్వు ఎక్కువ వేరియబుల్ నేమ్స్ సేమ్ డేటా టైప్తో డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు కమాతో సపరేట్ చేయొచ్చు. నెంబర్ 1 అనేది ఒక వేరియబుల్, నెంబర్ 2 అనేది ఒక వేరియబుల్. అర్థమైందా? కానీ సేమ్ నేమ్ ఇచ్చావంటే అది నీకు అప్పుడు కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది. నెంబర్ 1 ఇచ్చావంటే నెంబర్ 1 ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినావు, మళ్ళీ నెంబర్ 1 ఎలా క్రియేట్ చేయగలవు? చేయలేం. సేమ్ నేమ్ ఇవ్వకూడదు, వేరే నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకో, అది నీ ఇష్టం. సో మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి సేమ్ డేటా టైప్తో కమాండ్ వాడుకుంటాం. యూ కెన్ యూజ్ కమా సింబల్ టు డిక్లేర్ multiple variables of same data type. Comma can be used to declare more than one variable of same data type. You can use the comma. Guys, tell me, are you clear with this? Reply, guys. Are you clear with this? I need answer from everyone. If you have any query in the today's class, let me know again. నువ్వు వేరియబుల్ నేమ్లు, ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, మోర్ దాన్ ఒక వేరియబుల్ సేమ్ డేటా టైప్తో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే కమాతో సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సి, నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అనేది 2 వేరియబుల్ నేమ్స్ అండ్ అది సేమ్ టైప్, ఇంటీజర్ టైప్, అవి 2 వేరియబుల్స్. ఆ సిచ్యువేషన్లో నువ్వు ఇక్కడ నెంబర్ 2 నెంబర్ 1 అలా ఇచ్చావు, నెంబర్ 2 ఇలా ఇచ్చినా ఓకే. నెంబర్ 1 అనేది ఇంటీజర్ డేటా టైపే, నెంబర్ 2 అనేది కూడా ఇంటీజర్ డేటా టైపే. నువ్వు 2 లైన్లో ఇవ్వనవసరం లే, సింగిల్ లైన్లో ఇచ్చేయచ్చు. కమా సపరేట్ చేసి, కమాతో సపరేట్ చేసి సేమ్ లైన్లో ఇచ్చేయచ్చు. యూ కెన్ డిక్లేర్ n number of variables if it is of same type by separating by the comma. కమాతో సపరేట్ చేసి నువ్వు ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయినా సేమ్ టైప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా?
Guys, tell me, are you clear with this? Tell me, guys, if you have any query, let me know. It's clear, bro. Guys, tell me, anybody have doubts in today's class? Let me know. Are you clear with these topics? సో బేసిక్స్ ఇంకా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు న్యూ టు ద ప్రోగ్రామింగ్, ఇంటర్మీడియట్లో ఇవన్నీ ఉండవు మీకు. సో మీరు ప్రోగ్రామింగ్కి వచ్చారంటే ఎందుకు ఇది వాడతామో కూడా తెలియదు, కానీ మన టీచర్లు ఏం చెప్తారంటే ఇది వాడాలని చెప్తారు. వాళ్ళు ఎందుకు వాడతారని చెప్పరు. అది నేర్చుకోవాలి మనం ప్రోగ్రామింగ్లో. వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ అండ్ ఆల్, ఇదే ఎందుకు వాడాలని తెలుసుకోవాలి. వేరేది వాడితే ఏమొస్తుందని కూడా తెలుసుకోవాలి. నువ్వు ఎప్పుడు ఎర్రర్లు ఎన్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతావో అంత పర్ఫెక్ట్గా నువ్వు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటావు. ఎన్ని ఎర్రర్లు వస్తే నీకు అంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చనేసి. ఎర్రర్ రాకుంటే నీకు ప్రోగ్రామింగే రాదు. ఎర్రర్ రావాలి, ఎర్రర్ క్లియర్ చేయగలగాలి, అప్పుడు నీకు ప్రోగ్రామింగ్ వస్తుంది. డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టీచ్ యూ పిన్ టు పిన్. ఐ విల్ మేక్ యూ యాజ్ ఎ ప్రోస్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. గైస్ టెల్ మీ, have you have any doubt? Do you have any doubt, guys? Fine. So this is all about the main function and variables. Tomorrow's class we will see the data types. Data types అంటే ఇంకా ఈజీ, వేరియబుల్ కన్నా ఇంకా ఈజీ. ఏమంటే నువ్వు ఒక డేటా టైపు ఎంత రేంజ్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది అనేది రాసి పెట్టుకో. రోజు చదువు, ప్రతి ఒక్క రోజు చదువు. నువ్వు లాంగ్వేజ్ ఎన్నాళ్ళు వాడతావు అన్ని రోజులు చదువు. అప్పుడు నీకు ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతావు. డైలీ ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తా, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, లూప్స్ అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత డైలీ ఒకటి ఇస్తా. డైలీ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అందరూ. అదే ఎందుకు వస్తుంది, ఆ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు రాయాలి అనేది కూడా చెప్తా. కానీ ప్రాబ్లం ఇస్తా దాని మీదే. అందరూ చేయాలి, అందరూ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకేనా గైస్, ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? Okay, fine. I'll provide you the attendance link in the. So, my founder want to talk with you. I'll hand over my session to my founder Nagireddy. So, Guys, good evening, everybody. Good evening. Good evening, guys. Am I audible? Yes. Hope you are enjoying the session. And I observed that many of the people are joining in the end of the session. I don't know why you people are doing so. See, in starting itself, we mentioned you people that if you wanted to learn from scratch and to become a pro in the C, so it's better to stay in the call. Okay, it's better to stay in the class. That's what I'm trying to convey you people. So from the beginning of the class, you should be in class. Okay. So that's what I'm trying to convey. And one more thing is, I already forwarded you the certificate numbers, right? So I already forwarded you in the WhatsApp groups also. But you people are not mentioning your registration number or certificate number in your attendance form. That's what the main problem here arises. Yeah. So what about GeoMate? So many of the people are asking. So yeah, I'll go with the GeoMate as well. Yes, yes, guys. Lohit, can you please turn off your video? Yeah. So please go through the registration numbers which we mentioned in the groups. Okay. So it's acceptable for some of the members which are joined today and yesterday somebody joined. So for those candidates, it is acceptable. So for those candidates, you just fill new admission. So in the registration number column. So remaining guys, everyone should fill their correct attendance number, correct certificate number. Then only your attendance will be marked. Otherwise, we are not at all going to mark your attendance.
See, in the starting itself, I mentioned you 80% of attendance is mandatory to get certified. That's what one situation is. Okay, so clear, guys? Is that clear? So if you have any problem, please let me know. Any problem, guys? So is there any problem in teaching or anything else? Yeah, it's my mistake only. Sorry, it's my technical team mistake. Sorry for inconvenience. Today you are not at all going to face that problem. Fine. I'll provide you the attendance link in the comment section. So just now I informed you, and also one thing, guys. So many of you people are repeating your attendance. Once you enter the attendance, just leave it, guys. Repeatedly you are mentioning your attendance. Why you are doing so? So some of you guys are doing like that. So if you submit the form once, no need to submit it again. So once you submit, just leave it. Okay. If you have yesterday also we mentioned no. See, and one more thing, guys. So in your group description, just now I updated here. You just go through your group discussion. Everything we mentioned there. There we have WhatsApp channel and also YouTube channel, and also one more thing, your day-wise attendance monitor. Everything is mentioned in your group discussion. Go through it. Okay, one more thing, in our we have Instagram account too. So you just go and search for SCL EduTech Solutions, which is available in the Instagram as well. So please follow us in the Instagram, and try to subscribe to our channel, which is available in the YouTube. And also please try to follow our channel, which is available in the WhatsApp, and also Telegram link also I mentioned in the group discussion. Please do follow us, guys. Then only you will get updates from us. Okay, fine, guys. So once you're done with your attendance, kindly leave the class. If you have any doubts, please ping me. I'll clarify your doubts. Guys, and one more thing, guys. So whether you are clear with your classes, whether they are going good, are you understandable? Yes, I think is explaining in a good manner, right? So where to put that semicolon, where to put the delimiters, everything is explaining superb. I know that, but you have to follow. So if you have any problems in the teaching or anything else, please mention in the attendance form itself. Okay. So daily our team monitoring your attendance form as well. So if you mention any demerits in the teaching, then we'll look further. Okay. Fine, guys. Once you're done with your attendance, try to leave the class. If you have any doubts, please stay in the class and try to clarify your doubts. See, we splitted our meeting in two ways, because the maximum limit of Google Meet is 100, and while coming into GeoMeet, so the clarity is not that much good. That's why so somebody joined there. Okay, but it's okay, guys. When the limit exceeds, try to join in the GeoMeet, or else you better to stay in the Google Meet itself. Try to join in the Google Meet itself, guys. So everyone try to join in Google Meet. If not possible, then go and join in the GeoMeet. Okay. So daily we are going to send you both the GeoMeet as well as the Google Meet links. Fine, guys.